শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে মডেল টেস্টে সকলকে স্বাগত। আজকে মোট 100 মার্কসের মডেল টেস্ট। যারা চ্যানেলে নতুন, তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং শেয়ার করবেন। অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত: সে হাতে কলমে ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কোনটি শুদ্ধ বানান? দ্বন্দ্ব শুদ্ধ বানান। কোনটি শুদ্ধ বাক্য? কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখিয়াছেন। অ্যাপার্থেইড এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণ বৈষম্য। সূর্য এর সমার্থক শব্দ দিনেশ। কপটের বিপরীত শব্দ সাধু। ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলে বর্ণ। ছোট কিন্তু রসে ভরা। বাক্যটিকে সরল বাক্যে রূপান্তরিত করলে হবে ছোট হলেও রসে ভরা। কোনটি মৌলিক শব্দ? গোলাপ। হেড পণ্ডিত মিশ্র শব্দটি যে যে শব্দের সমন্বয়ে গঠিত? ইংরেজি প্লাস তৎসম। ব্যতিহারিক সর্বনাম নিজে নিজে। সন্ধ্যা হয় পাখিরা নিরে ফিরে। সংযুক্ত বাক্য কি হবে? সন্ধ্যাকালে পাখিরা নিরে ফিরে। সৌভাগ্য শব্দটি সঠিক প্রকৃত প্রত্যয় সৌভাগ্য স্নো। কোনটি সরল সন্ধির উদাহরণ? লবণ। রাজপথ এর ব্যাস বাক্য কোনটি? পথের রাজা। চর্যাপদ যে ছন্দে রচিত? মাত্রাবৃত্ত। মঙ্গল কাব্যে শাখা প্রধানত কয়টি? দুটি। ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি ময়ূরভট্ট। বিদ্যাপতির উপাধি ছিল কবি কণ্ঠহার। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের উল্লেখযোগ্য অবদান: রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান। সেলিম আল দীনের প্রকৃত নাম মঈনুদ্দিন আহমেদ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ বেতাল পঞ্চবিংশতি। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে কাজী নজরুল ইসলামকে মাল্যভূষিত করেন কায়কোবাদ। যুগলাঙ্ঘ্রিয় গ্রন্থের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কোনটি সঠিক? ক সঞ্চয়ন কাজী নজরুল ইসলাম। মেঘ বলে ছুটতে যাব কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা
হাসান হাবিব। বুদ্ধদেব বসু যে দশকে কবি হিসেবে খ্যাত, 30 দশকের। বিনু বীণা কাব্যগ্রন্থটির কবির নাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। রাজা রামমোহন রায় কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন? মিরাতুল আকবর। নির্মলানন্দ গুণের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ পিপাংশ রক্ত চাই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম অর্ণালিনী দেবী। কমলে কামিনী নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র। বেহুলা গীতাভিনয় মীর মোশাররফ হোসেনের নাটক। স্ত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন নৈবেদ্য। ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেন 1921 সালে। The clause of the underlined portion, I know why she gave this gift. Noun clause. He dashed arrested if he had tried to leave the country. Would have been. Dash have chose before entering the mosque. Put off. Identify the correct synonym for the word magnanimous. Generous. A report is generally written in implicit language. The tree has been blown dashed by the storm. Up. Neela dashed her hand when she was cooking dinner. Burned. Select the correct sentence. The man who stole my bag was tall. Choose the correct spelling. Ascertain. The police is looking dash the case. Into. Choose the correct use of suffix er from the options. Latter. He ran fast lest he missed the train. Short. He is devoid of common sense. Of. I am looking forward you. To sing. My mother has no interest music. Interest for. Choose the correct sentence. The train is running on time. Choose the correct sentence.
Everybody has gone there. What type of sentence is what is lofted cannot be bloated? Complex. What is the antonym of honorary? Salaried. What is the synonym of insight? Instigate. The Boys Out was written by Virginia Woolf, a famous English poet who was professionally known as a man of medicine is Keats, who was English poet addicted to opium. St. Gloris. Which of the following is a comedy written by Shakespeare? As You Like It. Most important feature of a romantic poet is subjectivity. Whose poetry is written by Sir Walter Scott? Patriotism. One of the four mentioned below is not a poet of romantic age. William Blake. William Wordsworth wrote the Lucy poems. One of the following authors, one is French. Who is he? Alexander Dumas. Charles Dickens is not the novelist from the one of the following. Treasure Island. Who said man is born free, but everywhere he is in chains? Rousseau. All is the world stage, and all the men and women merely players. A quotation from Shakespeare's As You Like It. J.B. Shaw got Oscar award for his Pygmalion. The golden age of lyric is the Romantic age. Who wrote the book Hello Man? T.S. Eliot. বঙ্গবন্ধু 26শে মার্চ 1971 স্বাধীনতা ঘোষণা জারি করেন। ওয়্যারলেসের মাধ্যমে। ঢাকা মেট্রো রেল স্টেশন হবে কয়টি? 16টি। কোনটি সুন্দরবনে উদ্ভিদ নয়? গজারি। শহীদ চান্দ স্টেডিয়াম অবস্থিত বগুড়ায়।
শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ নামকরণ করেন 1969 সালে 5 ডিসেম্বর। কোন চলচ্চিত্রটি দেশভাগ নিয়ে নির্মিত? চিত্রা নদীর পাড়ে। বেসরকারি বিল কাকে বলে? সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল। নেত্রকোনার হাওর অঞ্চলে গানকে জনপ্রিয় করে তোলেন বারী সিদ্দিকী। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো যে নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মিত হচ্ছে? কর্ণফুলী। 11 দফা কর্মসূচি কবে উত্থাপিত হয়? 1969 সালে। বাংলাদেশের দ্রুততম মানব কে? মেজবা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত বাসভবনকে জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয় 1997 সালে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকায় কোথায় অবস্থিত? আগারগাঁওয়ে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় 19 মার্চ 1972 সালে। 15 রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে। বাংলাদেশের সর্বজনস্বীকৃত প্রাচীন সংস্কৃতি ধারা হল বৈশাখী মেলা। কর্ম কমিশনের সদস্য নিয়োগ পেতে একজন ব্যক্তির কত বছরের সরকারি চাকরির অভিজ্ঞতা দরকার? 20 বছরের। বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থাগার অবস্থিত আগারগাঁওয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন মুসলিম নেতার অবদান উল্লেখযোগ্য? স্যার সলিমুল্লাহ। জান্ডা গ্যাস ক্ষেত্রটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? গাজীপুরে। ভারতবর্ষকে দারুল হাবাব বা বিধর্মীয় শাসিত অঞ্চল বলে ঘোষণা করেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ কত বছর? 15 বছর। সিদ্দিকুর রহমান কোন খেলার জন্য পরিচিত? গল্ফ। সম্রাট আকবর বাংলা সন প্রবর্তন করেন 1584 সালে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মধ্যযুগীয় মসজিদ? 60 গম্বুজ মসজিদ। বাংলাদেশের মৎস্য আইনে কত কম দৈর্ঘ্যের রুই জাতীয় মাছের পোনা মারা নিষেধ? 23 সেন্টিমিটার। শহীদ মিনারের মূল বেদির উপর অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো কয় স্তম্ভ রয়েছে? 5টি। সম্রাট শাহজাহান মুঘল বংশের কততম শাসক? 5ম। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশ ভারত যৌথ বাহিনী গঠিত হয় 21 নভেম্বর 1971।